Harap webinar pada siang hari ini akan memberikan banyak manfaat kepada para peserta dan tentu dapat diaplikasikan di dalam praktek sehari-hari. Semoga acaranya berjalan lancar dan terima kasih kepada para pihak sponsor yang telah mensupport kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agus. Next, we will have some opening from our Managing Director from MSD Indonesia, Mr. George Stalianu. I would give the time to you. Terima kasih, Audi. Selamat siang and best wishes to all of you. I'm George Stalianu, Managing Director of MSD Indonesia. And on behalf of MSD Indonesia, I'd really like to send my gratitude to Dr. Agus Dwi Susanto, the head of PDPI, for his support of this event. And also a very warm welcome to all the expert panelists from a range of disciplines, and especially to Dr. Jack West. And despite this very late hour in the US, we should actually say selamat malam to you. And we are looking forward to your sharing and leading the discussions on various topics today. It's really a great honor for us and for me personally to be amongst all of you at the Immuno-Oncology Masterclass, a new hope for survival with immunotherapy in metastatic non-small cell lung cancer. And I'd like to maybe just take a brief moment to comment on MSD's commitment to cancer research and development, especially in lung cancer. At MSD, we put the patient at the focus of what we do, and we're proud of our inventions, especially as they can have such an impact on lung cancer patients' lives. We acknowledge that lung cancer still remains a disease burden to the global population, with over 2 million new cases diagnosed in 2020, making up approximately 11% of all new cancer cases, and sadly, 18% of all cancer mortality. And in Indonesia itself, we are still on the journey for better management of lung cancer therapy and management, because there are around 34,000 new cases, which is ranked 3 for all cancer, but sadly number 1 still for mortality. So furthermore, the challenges are not only in treatment, but also in diagnosis. And these things make the overall survival rate very low in lung cancer, especially in the advanced stages. Indeed, before immunotherapy era, the 5-year survival rate for metastatic lung cancer was only around 6 to 8%. So today, we see a new hope for lung cancer patients with many advances in interventions and biomarkers to have better diagnosis, and for the treatment through IO therapies and other innovative treatments and combinations into the future. So that's why this meeting is really important. And ultimately, access is just as critical in Indonesia, especially for these lung cancer patients. And so this is why we, MSD, are focusing to provide more opportunities for patients to actually be able to receive our therapies. So finally, in closing, at MSD Indonesia, we're very proud to support this education event. And without further ado, once again, I'd really like to convey our deepest gratitude to all the experts for their sharing and leading the discussions today that ultimately will have an impact on lung cancer management for patients in Indonesia. That's why we do what we do. So thank you for all the participants to join at this free time of your days, and we hope you really find it beneficial and have fruitful discussions. Thank you all. I wish you all the best of health. Terima kasih, and have a great meeting ahead. Back to you, Audi. Thank you, Pak George. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan sedikit introduction kepada moderator kami hari ini. Mungkin short CV-nya bisa dibantu untuk ditampilkan. Ya, terima kasih. Jadi moderator kami hari ini adalah Dr. Sita Laksmi Andarini, SPPK, PhD. Beliau adalah dokter di RSUP Persahabatan Jakarta. Untuk background education-nya, beliau merupakan lulusan dari Faculty of Medicine, University of Indonesia.
dan juga melakukan spesialis pulmonologinya di Faculty of Medicine University of Indonesia dan PhD-nya di Tohoku University, Japan. Untuk oncology consultant-nya, beliau lulus dari College of Indonesian Society of Respirology, University of Indonesia. Sebagai professional member, beliau berpartisipasi dalam Indonesian Society of Respirology, Head of Assembly of Thoracic Oncology of Asian Pacific Society of Respirology, dan juga member of NSCLC. Baik, untuk Dr. Sita Laksmi Andarini, kami persilahkan. Dr. Sita mungkin masih di mute, mohon maaf. Terima kasih Mbak Audi, terima kasih pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan menyelenggarakan suatu acara World Lung Cancer Day yang sebetulnya pada tanggal 1 Agustus. Dan hari ini kita kedatangan 3 pembicara yang sangat kompeten di bidangnya dan juga 1 orang pembicara tamu. 3 pembicara adalah Dr. Didi Setio Haryanto, spesialis paru konsultan, spesialis patologi anatomik konsultan PhD, Dr. Jack West, ini adalah tamu kita, dan juga Dr. Laksmi Wulandari, spesialis paru konsultan FCCP. Pada hari ini dengan tema adalah New Hope for the Overall Survival with Immunotherapy in Metastatic NSCLC. Dan seperti kita ketahui bahwa kanker paru merupakan kanker yang terbanyak di Indonesia untuk laki-laki dan juga meningkat kasusnya pada perempuan. Dan kita mendapatkan beberapa obat baru untuk meningkatkan overall survival. Kemudian pada hari ini kita akan mendengarkan kuliah dari Dr. Didi, yaitu Molecular Pathology, Role of Comprehensive Lung Cancer Treatment, dan juga lecture dari Profesor Jack West, The Value of Immunotherapy in Metastatic NSCLC, Past, Now, and Next. Kemudian kita akan langsung untuk case sharing dan discussion, serta nanti kesimpulan. Mungkin untuk CV apakah sekarang Mbak Audi? Ya, CV akan ditampilkan. Ya, silakan, Dok. Ya, ini Dr. Didi. Dr. Didi ini adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, dan beliau menyelesaikan pendidikan dokter di FK UGM, kemudian mendapatkan PhD di Division of Molecular Medicine and Medical Genetics dari Kobe Graduate School of Medicine, dan pada saat ini merupakan kepala departemen dan kepala KSM Patologi Anatomik RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta, kemudian member dari ISLAC, kemudian member dari International Academy of Cytology. Pada Dr. Didi mungkin banyak lagi, Dr. Didi banyak sekali tulisannya juga mengenai kanker paru dan selalu ikut di dalam acara kita untuk kanker paru. Pada Dr. Didi kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Sita. Agak pangling saya Dok awalnya. Ya, ikut berbahagia ya Dok ya. Dan yang saya hormati Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, atas pembukaannya tadi ya, dan kepada Dr. Sita terima kasih atas perkenalannya. Izinkan saya untuk berbagi seperti biasa. Ini aja nampaknya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat terus ya dokter-dokter dan para partisipan semua ya. Jadi tugas kali ini tidak karena topiknya adalah imunoterapi, tapi kami usahakan untuk mengingat kembali yang sebelumnya ya, karena perjalanannya nggak hanya langsung pemeriksaan imunoterapi biomarker, tapi kita ada perjalanannya. Mungkin ini saya ulangi kembali, ini ada data dari rumah sakit kita. Jadi yang sebelah kanan ini memang kalau untuk kanker paru adalah adenokarsinoma yang terbanyak ya. Jadi untuk NSCLC adenokarsinoma yang terbanyak ya, kemudian diikuti squamous, kemudian ada small cell. Nah,
pada saat kita membuat data ini, karena kan ini kita ambil dari cancer registry, mohon maaf, dari rumah sakit ya. Nah, ini ada kendalanya adalah yang nyusun itu nggak semuanya dokter ikut berkecimpung ya. Jadi kadang-kadang mungkin datanya ini bisa lebih tinggi karena kadang-kadang dari patologi itu ahli patologi menuliskannya kan kurang seragam. Kadang-kadang ada yang adenocarcinoma, adenokarsinoma, ada yang karcinoma dan sebaliknya. Karena kalau kita search find gitu memang tidak muncul seperti apa yang kita harapkan ya. Jadi kadang-kadang ada variasi inilah yang kadang menghambat ya. Ada yang nulisnya karsinoma sel squamous, ada yang squamous cell karsinoma, bahkan ada yang zaman dulu sekali karsinoma epidermoid dan seterusnya. Nah, inilah kadang menjadi penghambat, kadang-kadang data itu tidak real ya. Mungkin akan jauh lebih tinggi. Dan kemudian ini data sebelah kiri adalah data dari cara penegakan diagnosis ya. Tetap kita setuju semua bahwa sitologi adalah yang terbanyak. Kita ternyata makin ke sini makin paham, kita nggak bisa menyalahkan. Orang mungkin mengatakan bahwa histologi adalah gold standardnya, tetapi kita ketahui bahwa pasien datang itu dalam keadaan yang tidak mungkin ya advanced stage itu, jadi kemungkinan untuk diambil menggunakan tindakan reseksi atau tindakan pengambilan spesimen jaringan itu sulit, sehingga dipilihlah suatu metode yang mana lebih minor atau minimal invasif, jatuhlah kepada sitologi. Namun ini menjadi suatu konsekuensi, artinya bahwa ahli PA ini dibebani dengan keahlian yang sitologi, untuk membaca sitologi, yang mana kita ketahui sitologi itu susah, sangat susah ya. Jadi ini diperlukan memang keahlian yang lebih untuk bisa membaca. Kalau orang PA pasti kita akan mengatakan kita lebih senang melihat histologi. Enak kayak lihat gedung. Gedung itu ada atapnya, ada ruang-ruangannya, jendela, tapi sitologi itu melihat orang-orangnya. Jadi ini selnya saja yang dilihat. Nah, kita cuplikan dari data NCCN guideline yang saya coba yang terbaru, tetapi supaya tidak terlihat seperti kemeruyuk sekali ya, crowded sekali, saya coba untuk sedikit memodifikasi ya. Jadi ada 1 dan 2 ini, ya ada yang golongan squamous sama yang non squamous atau mungkin bisa katakan non adenokarsinoma atau yang jenis lainnya. Nah, ada 2 grup ini. Nah, dari sini saja kelihatan bahwa tugas ahli patologi tidak gampang, tidak mudah. Ya, jadi kita tetap menetapkan ini squamous atau adenokarsinoma. Nah, oleh karena itu tetap kadang-kadang kita itu tidak yakin ini squamous atau adeno, tetapi ada yang mengatakan ahli paru enggak apa-apa, yang penting ini adalah NSCLC ya. Tapi kita akan berjuang, maka ya, apakah jenisnya, subtipenya itu apa ya. Maka biasanya kita perlu pemeriksaan tambahan. Nah, untuk molecular testing antara 2 grup ini dari yang squamous sama yang adenokarsinoma dan teman-temannya, kita sepakat di sini bahwa harus kita ikuti dulu. Pertama adalah GFR, kemudian ALK, RAS, ROS1, BRAF, dan seterusnya sampai terakhir ada PDL1 testing. Nah, ini adalah menjadi pertimbangan kita juga. Kita harus siap, terutama kami lab patologi yang menyelenggarakan pemeriksaan molekuler, kami harus siap ketika misalnya klinisi meminta kita melakukan ini. Nah, tapi akan kita bahas satu persatu berikut ini. Nah, ini adalah molecular testing di Indonesia. Saya rasa ini kita cepatkan ya. Ini adalah perjalanannya ya. Dari dulu kita EGFR pertama dikenalkan, kemudian sampai ke PDL1 seperti saat ini. Namun sebetulnya masih banyak pemeriksaan yang belum kita lakukan, tetapi sebetulnya sudah dianjurkan oleh NCCN guideline ya. Seperti contohnya adalah BRAF, RAS, REDMET ya. Memang kita belum mampu semuanya, tetapi mayoritas 3/4 nampaknya kita sudah mampu ya. Nah, kita coba mulai membahas tentang EGFR ya, sepintas saja karena ini kan urutannya dari EGFR dulu ya. Nampaknya semua kita paham bahwa pada intinya sajalah kalau ini adalah gen normal. EGFR itu adalah ya normal, dia itu punya fungsi sebetulnya. Fungsinya apa ya, normal, dia sebagai untuk pertumbuhan sel, untuk proliferasi, diferensiasi, tapi itu normal. Tapi ketika dia mengalami mutasi, segala sesuatu yang mengalami mutasi mesti sifatnya akan berubah ya. Maka di sini akan terjadi mutasi, maka sama sifatnya dia yang tadi sebagai proliferasi ya, maka proliferasi akan berlebih dia. Sehingga sampai membuat
suatu fenomena di mana dia bisa mudah invasi, membuat angiogenesis, seterusnya. Ya, nah inilah salah satu yang disebut sebagai driver mutation yang untuk pertama kita periksa sampel. Nah, untuk EGFR itu alhamdulillahnya ya untuk Indonesia ini, meskipun Indonesia itu punya karakteristik unik ya, sitologi tadi itu yang terbanyak ya, tetapi alhamdulillah bahwa sitologi ini tidak masalah untuk pemeriksaan EGFR. Jadi bisa kita tepis, bisa kita artinya kita lanjutkan ketika itu dari spesimen sitologi, tetapi menjadi tantangan diagnosisnya harus benar dulu ya. Karena kadang-kadang juga masih sampai saat ini, terutama kami mulai perhatian sekali ketika kita mendapatkan diagnosis adenokarsinoma, tetapi spesimennya itu dari bilasan bronkus atau sikatan. Ketika kita lihat diagnosisnya itu adenokarsinoma, yang minta untuk dilanjutkan EGFR, kami agak perlu hati-hati. Karena apa? Karena sikatan bronkus, sitologi itu kadang-kadang banyak sel reaktifnya, bahkan sel normal pun seperti kayak tumor. Gambarannya juga seperti mengelompok, bahkan bentuknya seperti asiner ya. Kadang-kadang kami sempat menemukan, sehingga kami tanyakan kembali kepada klinisi, untuk PA-nya, kami mohon misalnya apakah ada spesimen yang lain, ataukah mungkin bisa dilihat kembali apakah ini benar sebagai adenokarsinoma ya. Karena kita cocokkan, kami minta cocokkan kepada gambaran bronkoskopinya. Kalau kadang-kadang hanya bronkoskopinya itu mungkin normal atau mungkin kompresi ya, tidak ada infiltratif, ya kadang-kadang kami juga ragu apakah ini benar sebagai reaktif saja ataukah sebagai tumor ya. Mungkin kita bisa lewati di sini. Jadi intinya biopsi kecil ataupun dengan sitologi itu tidak masalah. Dan kami malah menganjurkan untuk EGFR itu sitologi aja. Maksudnya ketika, mohon maaf, saya bukan yang pro harus sitologi atau tidak. Kami netral orang PA, tetapi kalau boleh menganjurkan, kalau sitologi untuk pemeriksaan EGFR itu nyicil ayam lah. Karena kan spesimennya banyak dan biasanya udah beres di awal, karena biasanya mayoritas sitologi. Nah, ini sudah ada banyak bukti, jadi tidak masalah ya, sitologi itu untuk pemeriksaan EGFR. Ini adalah jenis mutasinya, yang mana ada yang disebut sebagai sensitizing mutation, dan ini sesuai dengan rekomendasi ya, bahwa ada suatu terapi pilihannya, yang mana klinisi di sini lebih paham. Ya. Nah, kami akan mencoba mengulas di sini karena masih ada, kita pahami bersama ya para ahli pulmonolog dan mungkin ada patologi yang bergabung, karena masih ada yang mengatakan atau meminta pemeriksaan EGFR ini pakai IHK aja yang murah. Ya, memang dari mana-mana tidak disarankan IHK untuk mengidentifikasi mutasi EGFR. Alasannya kenapa? Karena yang diperiksa lokasinya itu banyak sekali. Kalau misalnya kita menggunakan imunohistokimia dengan banyak lokasi, maka biayanya akan sangat membengkak dan pasti tidak akan cukup spesimennya karena dipotong untuk antibodi A, B, sampai Z, ya. Jadi tidak akan cukup dan tidak efektif, maka biasanya untuk imunohistokimia tidak pernah disarankan untuk pemeriksaan EGFR. Maka di sini biasanya yang disarankan pertama RT-PCR, digital PCR, dan next generation sequencing. Yang mana semuanya punya plus minusnya tentunya. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kembali bahwa ketika misalnya ada yang menanyakan bisa nggak dengan imunohistokimia, jawabannya bisa, tetapi sangat tidak direkomendasikan dan pasti tidak akan mencangkup semua area yang mana tadi itu kita harapkan di sini. Masa akan dipotong dengan antibodi sebanyak ini, akan sulit tentunya dengan imunohistokimia. Baik, nah ini adalah data EGFR di tempat kami ya. Jadi untuk sampai saat ini 3 tahun terakhir masih menunjukkan frekuensi mutasinya itu 50% ke atas ya. Sisanya adalah wild type ya. Dan yang tertinggi kita sepakat bahwa ternyata dari tahun ke tahun untuk exon 19 itu menduduki peringkat terbanyak untuk mutasi EGFR ya. Masih sama 2020 pun masih menunjukkan exon 19 ya diikuti oleh 21. 2021 pun masih exon 19 terbanyak diikuti oleh exon 21. Mudah-mudahan bukan mudah-mudahan mungkin akan
setiap center akan berbeda ya, atau mungkin ada data yang lain ya. Nah, untuk exon 20 ya memang ini menjadi sorotan khusus karena biasanya ini mempunyai arti yang tidak mengenakkan bagi pasien ya. Di antara yang exon 20 itu memang terbanyak adalah yang T790M ya. Jadi ini menduduki terbanyak ya di antara exon 20 yang lainnya. Nah, ini adalah cara pelaporannya, saya cepatkan. Nah, ini yang akan menjadi hal yang saya garis bawahi kembali, bahwa ada cara penulisan yang berbeda-beda. Ada yang bentuk nukleotidanya, ya, lokasi nukleotida dengan bahasanya yang nukleotidanya yang diganti. Ya, ada juga yang menuliskan itu sebagai proteinnya atau kodonnya, ya, amino asidnya, ya. Jadi seperti ini. Jadi para klinisi tidak perlu ragu ketika mendapatkan ada angka-angka ini, ya. Terus kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Jadi silahkan search di internet ya. Kadang-kadang misalnya mendapatkannya L858R loh. Kok ini kok statusnya kok 2573 TG menjadi GT ya. Nah, jangan-jangan ini bukan. Nah, padahal ini adalah sama sebetulnya. Artinya penulisannya ini pakai yang urutan nukleotidanya, kalau yang ini adalah sebagai asam aminonya atau kodonnya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi ini adalah sama. Ya. Jadi silakan kita search kembali artinya ini kalau nukleotida apa. Ya. Nah, kita masuk ke ALK atau anaplastik limfoma kinase. Kita ketahui bahwa sebetulnya ini itu adalah fusi. ALK itu adalah gen normal, ya. Tetapi ketika dia ditempeli dengan gen lain yang paling sering ada EML4, maka dia akan menjadi onkogenik, yaitu ya salah satunya menjadi yang disebut driver mutation-nya untuk si kanker paru, ya. Jadi ketika dia akan nempel, maka akan terjadi ya tumor cell proliferation lebih tinggi dan seterusnya, ya. Oke, saya cepatkan di sini. Pada intinya adalah tempel menempel, ya. Nah, tempel menempel ini ya paling sering memang si ALK ini senang sama EML4. EML4 itu sebenarnya normal juga ya, dia hubungannya sama alveolar makrofag ya. Tetapi gen ini sebetulnya kalau misalnya mulai ketempelan sama ALK ya maka dia jadi nakal. Nah, ini disebut sebagai ML4 ALK fusin gene ini ya, maka dia akan mempunyai aktivitas onkogenik. Nah, kita sekarang jadi tahu bahwa pada ALK ini yang sering disebut sebagai rearrangement itu adalah tempel menempel. Dua gen yang nempel jadi satu, bikin ngawur, bikin nakal. Nah, itulah patogenesis atau mengapa mutasi, boleh dikatakan mutasi atau fusion gene atau rearrangement pada ALK ini bisa menjadikan salah satu pertimbangan. Ini merupakan salah satu yang apa yang disebut sebagai perkembangan untuk kanker paru ya. Ini penelitiannya adalah ketika misalnya dia sendiri-sendiri ya, EML4 sendiri dia disuntikan ya, dia tidak apa-apa. Kemudian ALK juga ya, ini tidak apa-apa juga. Tapi ketika dia digabung ya, EML4 ALK ini ternyata jadi nodul ya. Nah, ini adalah bukti penelitian bahwa ketika ini digabung ya ada fusi rearrangement atau nempel ya, fusi itu ya gabung maka dia akan jadi onkogenik ya. Nah, bagaimana cara pemeriksaannya? Ya, kita ketahui ada 4 cara ya. Secara imunohistokimia, secara FISH, immunofluorescence ya, kemudian dengan PCR maupun sequencing dengan next generation sebagai contohnya. Nah, kita ketahui bahwa untuk ALK ini memang sepertinya gaungnya itu kurang besar dibanding dengan misalnya untuk PD-L1 yang sama-sama IHK. ALK ini caranya ada dengan IHK. IHK atau PCR itu bisa ya, tetapi kami sarankan bisa dengan PCR. Kenapa? Karena antibodinya untuk IHK, maaf kok saya salah. Saya sarankan dengan imunohistokimia. Karena apa? Karena antibodinya itu tersedia. Tetapi sepertinya para klinisi itu agak kurang familiar dengan pemeriksaan imunohistokimia dengan ALK ini. Karena apa? ALK ini posisinya setelah IGFR. Jadi kadang-kadang sekarang langsung mohon pemeriksaan IGFR plus ALK. Nah, padahal kita ketahui untuk pemeriksaan imunohistokimia ini itu spesimennya beda. Tadi saya sampaikan IGFR sudah beres dengan sitologi. Tetapi kalau misalnya mau imunohistokimia, mau pakai sampel yang abusan sitologi itu tidak bisa. Maka harus dengan jaringan atau dengan sel block. Nah, karena itu kita ingatkan kembali kepada klinisi, ketika meminta ALK, kita harus
pahami bersama adakah blok selnya ataukah jaringannya. Sekali lagi kami ingatkan ya, karena kalau misalnya akhirnya ALK dengan apusan ya tidak akan pernah bisa positif ya. Nah, kenapa IHK ada plus minusnya tentunya. Saya sampaikan yang positif saja, dia murah, kemudian bisa tersedia banyak ya, dan dia tidak begitu ribet ya. Nah, kemudian ada dengan PCR juga bisa. Nah, biasanya begini, ketika ada pasien, ada klinisi meminta pemeriksaan IGFR plus ALK, tetapi hanya dari apusan sitologi. Nah, biasanya saya sampaikan ke klinisi, dokter ini kok mau pakai IHK yang lebih murah, tidak bisa, karena spesimennya adalah spesimen yang spesimen apusan ya. Maka kalau misalnya mau dipaksa menggunakan periksa ALK, maka mau nggak mau kita dengan PCR, dengan sitologi itu, tetapi bukan dengan protein IHK, tapi dengan RNA PCR. Nah, konsekuensinya adalah ini 2 kali lipatnya lebih mahal dibanding dengan IHK. Oleh karena itu, sangat kami menyarankan untuk sebaiknya jaringan atau blok sel itu tersedia kalau ingin dilakukan pemeriksaan ALK. Ini contoh adalah publikasi kami bahwa dengan RNA, dengan sitologi apusan, itu kita bisa mendapatkan cukup tinggi frekuensi ALK, ML4 fusion gene ya, pada sediaan sitologi ya. Tetapi ketika ini adalah data kami ya, tidak kita publish karena cuma sedikit. Sejak pertama kita buka ALK IHK dari pertama kali itu kita sampai saat ini hanya mendapatkan 41 sampel. Nah, dari 41 sampel itu 6%-nya itu positif, kemudian berarti 15% ya, sisanya itu adalah negatif atau tidak ada genetic arrangement. Nah, kita bisa sampaikan bahwa ini pendapat saya pribadi, kenapa kok ini bisa lebih turun sekali ya? Mungkin karena ya kalau pengalaman kami dari yang kita terima jaringannya, biasanya kecil-kecil sekali, selnya sangat sedikit. Dan biasanya kualitasnya kurang baik ya untuk diperiksa ALK, sehingga banyak negatifnya. Mungkin kalau baik, itu akan lebih tinggi. Nah, kenapa pada yang PCR dengan apusan sitologi itu yang kami kerjakan ini lebih tinggi? Ini pendapat kami ya, karena kita mengumpulkan sitologi selnya banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita periksa dengan RNA dengan 500 sel tumornya, itu ekspresi selnya banyak, semakin mudah untuk dicari mutasinya atau fusion gene-nya itu dibanding dengan misalnya pada jaringan yang sangat kecil ya. Nah, kita coba ambil ini adalah dari Ventana di 5F3 ya, klonnya untuk periksa ALK. Di sini pun hanya disampaikan bahwa any percentage of positive tumor cell. Jadi sebetulnya nggak perlu cut off. Satu saja positif itu bisa dikatakan positif ALK-nya. Sebenarnya tidak susah kan mengidentifikasi atau membacanya, tetapi mendapatkannya itu sulit karena apa? Menurut saya adalah karena jumlah selnya tidak banyak pada biopsi yang diberikan. Biasanya paling sering kita terima malah pada biopsi bronkoskopi ya, forceps itu kadang kecil sekali ya. Nah, sehingga kita simpulkan sebetulnya semakin banyak tumor sel itu mestinya ya akan semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan mutasinya. Semakin kecil tentunya akan semakin kecil pula kesempatannya. Berikutnya adalah ROS1, bukan ROSI tapi ROS1. Ya sama, ternyata ROS1 itu merupakan suatu fusi atau rearrangement di mana dia nanti nempel dengan yang lainnya ya. Nah, tetapi dia hanya 1-2% dan kami jujur tidak punya pengalaman untuk periksa ROS1. Kenapa? Karena kami sudah beli kitnya sampai detik ini tidak pernah ada yang memeriksakan dari klinisi ya. Saya khawatir ya nanti kita buka saking nggak pernah dipakainya ya. Malah siapa tahu udah jadi tape, malah ya sudah expired ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa ROS1 itu juga bisa dia tuh nempel dengan gen-gen lainnya, bisa FIK, CD74 dan seterusnya. Tapi sekali lagi untuk ROS1, BRAF, NTRK, MET dan RET ini kami jujur belum punya pengalaman karena memang belum ada pemeriksaan yang ditujukan ke kami untuk diidentifikasi ya. Nah, kita sekarang masuk ke PD-L1 yang mana merupakan topik utama yaitu untuk imunoterapi. Kenapa saya sampaikan banyak sekali tumor-tumor di sini, nama-nama tumor ya, ini saya ambil dari sumber bahwa untuk imunoterapi pembroli ini itu bisa digunakan pada berbagai macam kanker ya. Kenapa saya sampaikan kepada dokter ahli pulmonologi di sini?
Karena kita ketahui bahwa di sini ternyata untuk lung cancer NSCLC ya. Nah, kadang kami juga menerima permintaan pemeriksaan PD-L1 test ini pada tumor-tumor yang bukan tidak masuk dalam kategori ini. Contoh misalnya pada tumor mediastinum, malignan stem cell tumor, misalnya ada yoksa, di situ ada misalnya teratoma, ada timoma, kami diminta untuk memeriksa PD-L1-nya. Kami sampaikan ke klinisi, dokter ini nggak ada indikasi, saya nggak tahu ngitungnya pakai rumus apa. Dicoba saja, ya meskipun positif, tetapi kami agak beban karena tidak ada studinya ya untuk itu. Jadi kami tanya kembali ya, kalau misalnya memang untuk lung cancer kami akan bantu, kalau yang bukan untuk indikasi kami juga bingung ya, apalagi untuk tumor-tumor metastasis ke paru. Itu bukan dianggap sebagai primer paru, misalnya contoh uterus, endometrial karsinoma, misalnya ke paru dianggap sebagai kanker paru, kemudian PD-L1 sebagai contohnya. Tentu itu tidak akan tidak tepat ya mestinya. Nah, ini contoh ya bahwa semakin ke kanan di sini kita ketahui 3 ke kanan ini, ada di kanan ini ternyata lung adeno, lung squamous dan melanoma itu ternyata merupakan tumor yang dia itu somatic mutation-nya itu tinggi ya. Nah, oleh karena itu ternyata yang somatic mutation-nya tinggi itu ternyata dia juga meningkat immunogenicity-nya. Maka kenapa imunoterapi itu bisa diberikan pada tumor-tumor ini ya. Ya, ini adalah ilustrasi saja, sepertinya semua sudah familiar bahwa sel kanker itu mengeluarkan antigen, diterima oleh APC, dipresentasikan, kemudian mengaktifkan sel limfosit yang siap untuk melahap. Ini adalah sel T efektor yang mana akan melahap dari si sel kanker tersebut. Ya, tetapi kita ingat bahwa kalau misalnya ada ikatan PD-1 dan PD-L1, entah itu dari tumor sel atau dari sel imun, maka si sel T itu yang harusnya memakan, dia tidak akan bisa memakan hal yang mengekspresikan PD-L1 ini. Oleh karena itu, maka dianggap seperti temannya. Ya, oleh karena itu, ini merupakan salah satu inhibitor ya, perlu diberikan inhibitor supaya jangan ketemu PD-1-nya sama PD-1-nya. Entah itu obatnya PD-L1, anti PD-L1 atau anti PD-1, pokoknya jangan ketemu begitu ya. Terus ada pertanyaan, loh kalau obatnya ini anti PD-1, kenapa yang diperiksa itu ekspresi PD-L1-nya, kenapa nggak ekspresi PD-1-nya? Jawabannya adalah ya karena PD-L1 itu kan diekspresikan oleh sel tumor. Jadi ya kita harus melihat yang pada sel tumornya. Kalau kita melihat ekspresi PD-1-nya, menghitung ekspresi PD-1-nya, kita hanya bisa melihat ekspresi atau jumlah sel T yang siap lahap. Tetapi sebanyak apapun sel T siap lahap, kalau sel kankernya punya PD-L1, ya sama saja terkelabui. Maka tentu kita akan fokus pada yang PD-L1-nya, ekspresi yang diekspresikan oleh si sel kanker. Ya. Saya rasa ini saya lompati ya, jadi intinya adalah IHK, kita ketahui IHK, caranya IHK nggak bisa ditawar lagi, nggak ada dengan PCR ya, pokoknya ini adalah IHK pemeriksaan PD-L1-nya ini. Nah, ini adalah cara-caranya, sepertinya dokter paru semua sudah sangat familiar ya, kita setuju tadi sitologi adalah yang terbanyak. Jadi, nah ini kadang-kadang menit lagi, mohon maaf. Ya, terima kasih dokter, dan selesai. Nah, ini adalah kadang-kadang menjadi perdebatan sedikit ya. Kenapa kok saya seperti memfokuskan pada sitologi seperti ini, bukan ke histologi ya? Sekali lagi kita semua sepakat bahwa histologi semua akan senang gitu ya, tetapi kita ketahui bahwa saling melengkapi. Kalau tidak memungkinkan histologi, mungkin sitologi akan bisa digunakan. Nah, ini adalah manfaatnya. Kita ajak para klinisi untuk melihat sebetulnya kayak apa sih kalau ekspresi PD-L1 itu pada sel kanker. Nah, ini. Jadi ini adalah yang coklat-coklat ini. Nah, ini adalah sel kanker semua. Yang coklat-coklat ini adalah sel kanker yang dia punya PD-L1. Maka dia akan bisa mengelabui si sel imun kita untuk berusaha mengeradikasi si sel kanker. Ini juga ya, tapi kita harus hati-hati karena dia ternyata juga terekspresi pada sel imun kita sendiri. Maka ahli PA harus hati-hati, jangan-jangan ini normal, bukan sel kanker, sehingga kesannya kayak ekspresinya tinggi, jumlah yang terpulas positif tinggi, padahal sebetulnya seperti ini dia adalah makrofag, ini tanpa ada pigmen karbon, antrakosis ya,
yang mana dia adalah makrofag yang memakan pigmen karbon. Ini kesannya positif, tapi sebetulnya adalah negatif. Nah, kalau ini adalah tumor, ya ini jelas banget, ya ini adalah dari squamous, ya jenis squamous mengekspresikan PD-L1. Ini dari block cell. Kita sampaikan bahwa block cell itu bisa mengekspresikan juga dan hasilnya bagus. Jadi jangan khawatir, block cell itu bisa untuk pemeriksaan PD-L1 dan cantik seperti di sini kita lihat seperti ini. Jadi jangan khawatir ketika diagnosis histologi spesimen histologi sudah diambil, mungkin sitologi dengan blok itu tetap bisa mewakili. Nah, ini adalah mungkin sedikit kesimpulan di agak terakhir ya, mohon maaf. Jadi kalau untuk pemeriksaan PD-L1 ya, apusan tidak bisa. Apusan ini biasanya saya gambarkan seperti ini ya, jadi kayak per WC-an nih, mohon maaf ya. Sikat bilas sedot ya. Sikatan bronkus bilasan aspirasi itu kan untuk apusan ini tidak bisa untuk pemeriksaan PD-L1, yang bisa itu hanya yang jaringan dari cubit, tusuk dan iris. Ya, ini tidak kita rekomendasikan, kadang ahli pulmonologi banyak sekali membuat apusan ya, tidak usah. Cukup dibuat sedikit, sisanya yang ada dalam spet, ambil formalin, kirimkan ke PA, biarlah nanti orang PA yang melakukan ini. Jadi ada sisa yang bisa untuk block cell. Kadang juga apusan dari ahli pulmonolog ya kita anjurkan kalau bisa kecil aja, terutama pada saat rose. Pada saat rose itu ya itu kecil saja. Kenapa kita sarankan kecil saja? Biasanya saya ambil, biasanya saya ngapus saja, saya buat kecil karena supaya cepat, namanya kan rapid, supaya saya melihatnya area sini saja. Kalau dari pojok ke pojok, nanti akan melihatnya terlalu lama, rosenya bukan rapid nanti ya, jadi malah yang lama. Ya. Jadi kadang-kadang ada ditumpuk-tumpuk membentuk ini ya. Nah, ini adalah block cell dengan apusan, seperti memberikan keuntungan, gambarannya bisa lebih baik. Ini adalah block cell, ini adalah apusan, di sini adalah gambaran histologi jaringannya. Ternyata mirip. Ya, ini seperti sama ya. Saya lompati, cairan pleura juga iya, saya rasa ini bisa dibaca berkali-kali kita sampaikan. Jadi prinsipnya adalah bahwa untuk cubit, iris, dan tusuk itu bisa untuk pemeriksaan histologi PD-L1. Ya, kami ingatkan kembali bahwa formalin ya penting untuk pemeriksaan IHK. Jangan sekali-kali untuk merendam pada alkohol karena hasilnya pasti nanti akan seperti ini, rusak ya. Nah, ini adalah seharus 10% netral buffer formalin, kalau sampai rusak itu tidak akan bisa balik, dan sekali lagi jangan coba-coba untuk merendam pada etanol. Kita ketahui ya, pokoknya jumlah selnya 100 dan kurang dari 5 tahun ya. Nanti TPS yang akan kita sampaikan kepada klinisi ya. Dan nanti kita akan menyampaikan sebagai kurang dari 1 sampai 49 atau lebih dari 50% ya. Apa manfaatnya? Nah, ahli PA kita mungkin kalau ada yang ikut di sini, artinya adalah kita jangan selalu terpaku untuk hasilnya yang ditulis 50% lebih, tidak, apapun itu tuliskan karena apa? Ternyata punya maksud. Jadi misalnya TPS lebih 50%, artinya akan dipakai ketika misalnya IGFR negatif, AK negatif, sebelumnya belum ada terapi. Nah, ini klinisi pasti akan memakai pedoman ini. Nah, tetapi ketika kita menemukan misalnya 2%, 3%, tapi klinisi juga punya pedoman untuk membacanya. Kalau misalnya pasien itu sebelumnya pernah punya terapi atau progres atau kondisi yang lainnya. Artinya, mari kita dokter patologi yang bergabung di sini, misalnya tuliskan apa adanya. Jangan harus yang ditulis di atas 50-nya. Tidak, apapun itu, tuliskan saja tidak masalah. Ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih. Mohon maaf lepas dari waktu yang ditentukan, Dr. Sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Didi. Sangat aplikatif dan sangat informatif untuk kita sebagai dokter paru dalam pengambilan sampel dan pengambilan keputusan saat tindakan maupun memberikan treatment. Next, we will going to have a lecture from Dr. Jack West. Immunotherapy now. Past, now, and future, the value of immunotherapy, past, now, and future. Dr. West is Associate Clinical Professor in Medical Oncology, Specialist in Thoracic Oncology, and serve as a Executive Director of City of Hope's Comprehensive Cancer Center. And he was previously Medical Director of the Thoracic Oncology Program at the Swedish Cancer Center Institute in Seattle.
Dr. West received medical philosophy in experimental biology from Cambridge University and medical degree magna cum laude from the Harvard Medical School, and also conducted research in a Howard Hughes Medical Student Fellow. He has a residency in internal medicine at the Harvard affiliated Brigham Women's Hospital in Boston, and fellowship in medical oncology at Fred Hutchinson Cancer Research Center in the University of Washington in Seattle. Dr. West is very active in thoracic oncology. He is also served as the JAMA Oncology founding web editor, up-to-date author, and lung cancer section co-editor, and many and hundreds of the study and also publication. It is an honor for us to have Dr. West in Indonesia. This is the first time. I hope in the future you will join us in Jakarta or in Bali in the future after the pandemic is over. So, Dr. West, the time is yours. Thank you. Well, thank you very much. I'd love to join you. I've been to Bali. It's lovely. It's been a while, so but it'll be nice to get to actually traveling again. And let me just share my slides. Whoops. Okay. Okay, let me, okay. So I'm going to talk about really the history and ongoing evolution of immunotherapy in the setting of advanced non-small cell, focusing on the first line setting. We had a few years where immunotherapy first found its way for previously treated patients, but it didn't take long for it to earn a place in the first line setting, and it still has that. And so I'd like to focus on kind of what got us here and where things are going. So the first study I'd like to highlight is Keynote 024. Now, this was a study that was presented at ESMO in 2016, October of 2016, and it changed practice essentially immediately. It included just over 300 patients with advanced non-small cell. They could have squamous or non-squamous histology, but they had to have PD-L1 expression that was 50% or higher, and that constitutes about 28 to 30% of our patients. This excluded patients with a known driver mutation, and then patients were randomized 1-to-1 to histology-appropriate chemotherapy, platinum doublet, or pembrolizumab monotherapy, and patients on the chemo arm could cross over to pembrolizumab. And the reason that this changed practice was that we saw a dramatic improvement in all of the efficacy endpoints. You see progression-free survival of hazard ratio of 0.5, overall survival 0.6, and response rate improvement of 17% from 28% or so to 45%. So these are not just statistically significant, but obviously very clinically significant findings. And they led to a very rapid change in practice, at least in the US, where the FDA approved pembrolizumab. There was a simultaneous publication of these data in the New England Journal of Medicine. And this meant that it became a requirement to do PD-L1 testing to identify these patients at the time of diagnosis. And then this became really an uncontroversial, immediately adopted standard of care. What's also worth noting is that the curves, when you look at 5-year follow-up, and this was published last year, hold up. They look really the same. And of course,
you have the hash marks going out to the far right of the curve. So people are followed for 5 years or more, but these separations of the curves stay comparable. The hazard ratio of 0.5 for PFS, 0.62 for overall survival is really almost identical to what was identified back in 2016, even despite the potential for crossover. So very impressive to see these dramatic and sustained benefits. What we also saw in the last few years as patients have been on these agents for longer is some answers to the questions of what's possible if patients discontinue therapy. Now, these trials were designed to give up to 2 years of treatment. And so you can see on these swimmer plots that there are a significant number of patients who got out to 2 years without disease progression. And that's where the line color changes from kind of peach to pale green. But what you can also see is that there are a lot of patients in this curve in the plot on the left who stopped at 2 years and continue to be followed without any progression of disease for years afterwards. There are also patients who are in the middle portion of this curve on the left, who did have sometimes progression. And you can also see that with retreatment, about half the patients had a response again. So at the end of this, we are left really with an open question about what is the best thing to do. We know that patients can stop after 2 years, sometimes even earlier if they have side effects, and they can go on for years and years without disease progression because their immune system is still an active agent of sort against the cancer. But we also know that some patients will have a relapse. We do not know at this point whether patients will do better continuing on treatment versus stopping after a couple of years. There are some new bits of information that we have gotten over the last couple of years. And I would say one important observation is that patients with very high PD-L1, we know that about 28 to 30% of patients have PD-L1 of 50%. That's our usual cutoff. But a subset of patients have PD-L1 in the 90 to 100% range. And when an analysis was done looking retrospectively at patients at Dana-Farber, Massachusetts General Hospital, Memorial Sloan Kettering, or MD Anderson, these patients had very low rates of progression. You can see the waterfall plot in blue, more patients with a downward trend, and a near doubling of response rate. 33% is not bad for the patients with a PD-L1 of 50 to 89, but it is 60% in those with PD-L1 of 90 to 100. And in fact, this has also been observed in trials with cemiplimab and a few other retrospective studies. So this appears to be a consistent, real finding. And it's something that I personally factor in when I'm trying to prioritize treatment options, particularly something like immunotherapy as monotherapy versus chemoimmunotherapy, which we'll talk more about very soon. I'm especially confident about monotherapy in patients with very high PD-L1, as shown here. What's also notable is that that's just looking at response rates, but you can also see this especially favorable outcomes when looking at progression-free survival and overall survival in the patients with PD-L1 tissue expression of 90 to 100%. I'd also note that that patients with high PD-L1 can also have a good response to other immunotherapy agents. Atezolizumab, as shown here, has been studied in patients with PD-L1 over 50%. It has an FDA approval here. Cemiplimab does as well. I don't show that here.
They're both FDA approved, but they both look better than standard chemotherapy. And that's, to me, not a relevant question anymore, because we have had pembrolizumab since 2016. So the real comparator now is in my mind pembrolizumab, and I don't see this as a better option than that. Now, a next question is whether monotherapy could potentially be used or would be advisable in a broader population. And this was addressed in the KEYNOTE-042 trial. Now, this is essentially the same design as the KEYNOTE-024 trial. It is in any histology, squamous or non-squamous, couldn't have an EGFR mutation or ALK rearrangement known. It's a large study, 1,274 patients. Here, the threshold for PD-L1 expression was more liberal. It's not 50%, but 1%. And again, as in KEYNOTE-024, patients are randomized between chemo doublet or pembrolizumab. In this trial, crossover was not permitted from chemo to pembrolizumab, but maintenance pemetrexed was permitted as a longitudinal therapy in the chemotherapy arm. And this trial did meet its primary endpoint of improving survival in the broader population. And that's true when you look at a cutoff of 50% or 20% in the upper right, or the most liberal of 1% or higher in the lower left. However, it's worth noting that these analyses that are shown here are all nested. All of the patients with high PD-L1 are included in the 20% cutoff and the 1% cutoff. And so it really, the real question is the magic, is the benefit in the patients with high PD-L1, and they're really carrying the results in the broader population. To address that, it's worth looking at an exploratory analysis of KEYNOTE-042, specifically at the patients who were not in KEYNOTE-024, and that's shown here. This is KEYNOTE-042, just the 1 to 49% population, and you can see a hazard ratio of 0.42. There's actually a kind of a tipped figure 8, or this crossover here, where in the beginning, the chemotherapy arm looks a little better, and then pembrolizumab better over time. But so there's really been questions about whether patients may not do that well if they need, if they may have a significant tumor burden and may progress before the immunotherapy really kicks in. I would say I have very little enthusiasm for doing pembrolizumab in the patients with low PD-L1, much more for patients with high PD-L1. And part of the reason that I don't favor it for patients with low PD-L1 is that we have better options, and that's shown here. This is KEYNOTE-189. It was presented first at the AACR meeting in Chicago in April of 2018. It was the only time I flew across the country to Chicago just for one session of a meeting at AACR. But this was presented, and a few others. And I'd have to say I was not disappointed, because this was also an immediately practice-changing result. This was only in patients with non-squamous histology, could not have a PDL, or could not have an EGFR mutation or an ALK rearrangement, but patients could have any degree of PD-L1 from negative to low to high, more than 50%. And it was a 2-to-1 randomization. Everyone got chemotherapy, but 1/3 of the patients got placebo with it. And then 1/3 and 2/3 of patients got pembrolizumab combined with the chemo backbone of cisplatin or carboplatin with pemetrexed. And then patients would go on, if they didn't have progression at 4 cycles, to either pemetrexed and pembrolizumab maintenance or
pemetrexed with placebo. And patients could, on this trial, cross over to immunotherapy if they did not have progression. This was the original New England Journal synchronous publication of the data that was presented live at the AACR meeting. And really, like Keynote 024, it is striking. It is very clinically significant as well as statistically significant. You can see the hazard ratio for both progression-free survival and for overall survival of about 0.5. So really a remarkable difference. You can see the curves separate early and go on. Now, this was the first publication of this in 2018. What you also saw at the original presentation of the data was a more than doubling of the response rate from 19% with chemo and placebo to nearly 50% of patients, 47.6%, with the chemo immunotherapy combination. Really a remarkable difference of 28.5%. But when we look at these broad populations, it is always important to be asking if this is driven just by a narrow subset of patients and lots of other patients don't benefit. Here you see the results for patients with high PD-L1. Again, about 30% of patients on this study. And you see, not surprisingly, that these patients got a huge benefit from the addition of pembrolizumab. You see progression-free survival of 0.36, overall survival hazard ratio of 0.42, and almost a tripling of the response rate from 23% to 61.4%. So a very, very effective combination in patients with high PD-L1 and an approach that is would rival what we would do with monotherapy. So certainly an option. The key question is, does this also work in patients with low or negative PD-L1? And the answer is yes. These are patients with low PD-L1, and you can see the hazard ratio is not as dramatic as in the high PD-L1, but it's pretty impressive at 0.55 for both progression-free and overall survival, and a more than doubling of the response rate from about 21% to 48% with the chemo-pembro combination in patients with low PD-L1. So unlike the Keynote 042 trial with monotherapy, with the combination of chemo-pembro, a very, very clear improvement with the addition of pembrolizumab in this low PD-L1 subgroup. But let's look at the patients with negative PD-L1. And this is, again, about 35 to 40% of patients in most series. And impressively, you can see that the efficacy is still significantly better with the addition of pembrolizumab. The curves don't separate as dramatically for progression-free survival, but the hazard ratio is a very respectable 0.75, and the overall survival hazard ratio is 0.59, really quite good. And again, a more than doubling of the response rate. Now, the response rates are lower here than they are in the patients with higher PD-L1 or even detectable PD-L1, but comparing patients with the similar biology, you still get an incremental benefit that's very clear with the addition of pembrolizumab. And this is a setting where a lot of people, unfortunately, have a misunderstanding and don't necessarily give immunotherapy. But the evidence here clearly supports adding pembrolizumab to chemotherapy in this first-line setting. There have also been subsequent studies looking at the follow-up of this study. And you can see in the top left that in the overall population, there is still, years later, a very clear improvement in overall survival over time with a hazard ratio of 0.56. But also when we look at the different subgroups with PD-L1 of 50% cutoff higher, 1 to 49%, or less than 1%, if these
have held up very well. They are, in fact, for the patients with PD-L1 less than 1%, they look stronger with further follow-up. So this has held up well over time, and it instantly became a regimen of choice, a preferred regimen on the NCCN guidelines, certainly preferred in the US and I think largely around the world as an optimal regimen for patients with non-squamous histology, at least for those with PD-L1 less than 50%, but a compelling option, if not a mandate, for those with high PD-L1 as well. Here's the most recent update of the data published just last year by Dr. Rodriguez Abreu. And I think it's impressive to see, when you look down the line at the different subgroups, how many subgroups all benefit from the addition of pembrolizumab in patients with brain metastases, in patients with liver metastases, regardless of patient age, younger or older, performance status, sex. I also think it's notable that we often think of the patients who are never smokers or those maybe with the driver mutation as categorically not benefiting from immunotherapy. But when you look just at the patients who are never smokers, they have a hazard ratio of 0.3. So really a dramatic benefit. And so not a reason to select out the patients who are never smokers and say they shouldn't get immunotherapy. They appear to get every bit of the benefit, if not more. Now, it's also, now that we have followed up these patients for years, there are a cohort of them who have gone on to complete 2 years of therapy and see how they continue to do. This is 56 patients in this most recent publication with a median follow-up of over 2.5 years. Most of those who did well have PD-L1 of 1% or higher. Most of these patients had a response. Not surprising, the ones who did best started out doing well and had a response rate of 86%. Now, some of these did have what was technically some degree of progressive disease as per the RECIST criteria, but they were felt to still be benefiting and continued on treatment beyond progression, maybe for 1 or 2 isolated sites, while the rest of their disease responded. And 33% of 33 patients have continued on treatment without progression or subsequent therapy. So again, a valuable proof of principle that patients can stop at 2 years, still do well for 6, 12 or more months without any further interventions potentially. Now I'd like to turn to squamous histology, and this study, Keynote 407, was presented at ASCO in 2018. So just on the heels of Keynote 189, where we got results in non-squamous histology. This is a very similar trial with squamous histology. So there really wasn't a concern about driver mutations here. Patients could not have CNS metastases. Like these other studies, patients, or like Keynote 189, patients could have PD-L1 anywhere from negative to low in the 1 to 49% range to high. And this was a 1-to-1 randomization of patients to either carbo and a taxane, paclitaxel or nab-paclitaxel, with placebo or pembrolizumab. In the chemo arm or placebo arm, it was placebo maintenance only, pembrolizumab maintenance after the first 4 cycles in the patients assigned to chemo-pembro, and crossover was permitted here. Here you could see the overall survival. This was what was presented at ASCO in 2018, and this led to an immediate change of practice and a prompt approval by the FDA. It was also published in the New England Journal. And again, you can see an overall survival benefit here with a hazard ratio of 0.64 that is very clinically as well as statistically significant.
and just to highlight just the exercise that we've been doing when we look at the different subgroups and ask, is this driven just by one subgroup or carrying the rest of the population? The answer is no. Impressively here, the improvement in overall survival as measured by the hazard ratio is every bit as good for the patients with PD-L1 less than 1% or 1 to 49% as it is for patients with 50%. Hazard ratio 0.61, 0.57, and 0.64, almost identical, but numerically better in the patients with low or negative PD-L1. So no hint that this benefit in the broad population is driven just by the patients with high PD-L1. And again, when we look at the 3-year outcomes, you can see that the patients who were assigned to chemo-pembro continue to have an improvement in overall survival that goes out to 3 years and beyond. There's other options that have been considered. One of the first trials that was presented in this setting was Empower 150, and this used a standard regimen of carbopaclitaxel and bevacizumab for this patient population with non-squamous histology. And patients here could have any PD-L1 from 0 to low to high. This trial did allow patients with previously treated EGFR mutation or ALK rearrangement if they had progressed on or couldn't tolerate the targeted therapy. The main investigational arm is in the middle in blue, with the addition of atezolizumab to the triplet of carbopaclitaxel and bevacizumab, and then maintenance after 4 to 6 cycles of a combination of atezolizumab and bev. There was a secondary investigational arm replacing the bevacizumab with atezo. That has not really developed as much because it didn't look as favorable. When we look at the patients with just wild type, no EGFR mutation or ALK rearrangement, there is an improvement in progression-free survival. This was published in the New England Journal of Medicine as well by Mark Zasinski and colleagues. You also see an improvement in overall survival, and you did see that including patients with an EGFR mutation or an ALK rearrangement. This is not a large number of patients, but because of this, some people do prefer to give this regimen to patients with acquired resistance after they've developed their acquired resistance to an EGFR inhibitor or ALK inhibitor. Here's another trial, just a variant on the theme. It's actually one that I'm the first author on, of carbo and nab-paclitaxel in a non-squamous population. We don't usually give nab-paclitaxel to patients with non-squamous histology, and this was with or without atezolizumab. And the reason for this backbone of nab-paclitaxel was just a question of whether it made a difference to avoid steroids, because when you're giving paclitaxel or pemetrexed, you need to give a steroid pre-medication. Perhaps that's a negative factor when giving immunotherapy. So this was one more regimen that was just developed as an option. And it did show a significant improvement in progression-free and overall survival. It is FDA approved, but I'd have to say, even though it's my name on it, I don't use this regimen, except for the rarest of cases where you would really have a reason to favor this regimen over Keynote 189, the carbopaclitaxel carbopaclitaxel and pembro, which is my preferred regimen here. But there have been other regimens over the years. Several now have been approved. Many more have been studied. Some are with nivo-ipi, for instance, either alone or in combination with chemo. And they've all used a comparator of chemo alone. They all beat it. But the question is there anything that's better than what we've been using and I've been talking about?
The first monotherapy that looked sensational was pembrolizumab in the high PD-L1 group, and then we got atezo and cemiplimab, and they're options, but they're just not better options. And then we had Keynote 189 in non-squamous and Keynote 407 in squamous, and those impressed us early on. The follow-up data looked very good, and other regimens have come out that seem to be maybe a lateral move, but not an improvement. And so for me, it has led me to not change my practice. They're acceptable options. They're just not, to me, better options. At the tail end of this, I'd like to talk about another evolving area. I talked about how the patients with high PD-L1 may be different with very high PD-L1, but another open question is about whether we can potentially use immunotherapy as an effective treatment approach for patients with CNS disease. And many of these preceding trials excluded patients with active brain metastases or any brain metastases, but at least 15% of our patients present with brain metastases, and it's a relevant issue. Now, historically, years ago, we used to give whole brain radiation therapy, and it worked, but it's associated with side effects, but we didn't see those side effects all that often because we didn't have good control of systemic disease, and patients tended to die in 6 or 8 months. And so that we didn't worry about cognitive side effects of brain radiation when people didn't live long enough. Now, with targeted therapies and immunotherapy, we have people living, fortunately, for years at a time, and that should lead us to be more cautious, more judicious about whether to give therapies that could have cognitive side effects, particularly if there are options that could be effective agents. We've really had the way paved by ALK inhibitors, the second and third generation ALK inhibitors, and then agents like osimertinib, and now a lot of our other targeted therapies for RET or MET also have shown very impressive CNS activity. And that leads us to ask whether we can not only avoid whole brain radiation, but maybe even avoid doing stereotactic radiosurgery for patients who don't have symptomatic or large brain metastases. A few general principles of what we've seen over the years is that you usually see concordant responses. The patients who have very good, strong responses extracranially are often those who have the best responses intracranially. And it's not something that we expect to see in unselected populations. But if you have a targeted therapy for a targeted population, and maybe if you have patients who are expected to do very well with immunotherapy, you'd be especially likely to have a good outcome, not just extracranially, but intracranially. Anecdotally, we certainly saw that some patients who started on immunotherapy could have an intracranial response, and this was in patients who didn't get any local therapy. But that's just anecdotal, and the question is, what do the actual data show? Well, one way to look at this is to just ask how patients did, whether they had brain metastases or did not have brain metastases on trials like Keynote 024, 189, and 407. And when you aggregate these trials, you can see that the progression-free survival is every bit as good for the patients with brain metastases. In fact, it's numerically better with the addition of pembrolizumab. And as shown on the bottom panel C, the benefit holds up well for patients with brain metastases, even if they have low or negative PD-L1. It also looks very similar for overall survival. Again, this is the aggregate of all of these trials, and showing that the separation of the curves is even more dramatic for patients with brain metastases than without brain metastases, and the benefit holds up with patients with negative or low or high PD-L1. And then when we look at response rates,
you can see the response rates overall, both extracranially and intracranially, are a little bit lower in the patients with brain metastases, but in both cases, you get a dramatic improvement with an addition of pembrolizumab. In the patients with brain metastases, you have an over 19% improvement, a doubling of the response rate, and you get a similar about 18% improvement with addition of pembrolizumab in patients without brain metastases. So in patients with brain metastases, very clear benefit from pembrolizumab with the aggregate of all of these studies. There was also a prospective study that looked at this. This was done by Sarah Goldberg and colleagues at Yale, and it was in an unselected population, not a big study either, but looked at patients with PD-L1 of 1% or less than 1%, and did see responses in the brain, 11 of 37 with PD-L1 positive, so about a third of patients with PD-L1 positive disease had a response of one or more locally untreated brain metastases. In contrast, there were not a lot of patients with PD-L1 less than 1%, but none of the 5 responded. And as we expected to see, the patients who had a very good extracranial response were almost always the same patients who had a very good intracranial response. A few exceptions to that rule, but not most. And also, this swimmer's plot just shows that some of these responses were very sustained, including stopping at 2 years. So you can see that here in the light blue, as you go from left to right, they were on pembrolizumab, and many of these patients continued to have good response, even with brain metastases, for a year or two after they stopped therapy. So gratifying to see. Here is a retrospective study out of Japan that looked just at patients with high PD-L1, 23 patients, and saw a 70% response rate, so very impressive to see, and also an encouraging overall survival and CNS progression-free survival. So even in the patients with brain metastases, you had a median overall survival of 21.6 months, which is really something that we might have never thought that we would see just a few years ago. So my conclusions, and I'm happy to take questions and we'll move on to case discussions. As a central tenet, it's important to use the best treatment up front. In fact, when I'm trying to decide between chemoimmunotherapy and monotherapy for patients with high PD-L1, if I'm not confident that that patient would be able to still get chemotherapy doublet after progressing, if they happen to progress, that's someone who I'm inclined to give chemoimmunotherapy up front, because we know that these patients can fall off the curve, and I'm very inclined to err on the side of giving a front-loaded treatment, the best one up front. Pembro monotherapy is well established. This started it all back in 2016 for the patients with high PD-L1, and pembrolizumab has continued to shine. It continues to be a very strong option. There are other agents, namely atezo and cemiplimab, that are also approved, just not better. And we've seen that in this patient population with high PD-L1, there is something perhaps especially favorable about those with PD-L1 of 90% or higher, where we can be especially optimistic about their likelihood of doing well with pembrolizumab. When we look at patients with low or negative PD-L1, the main treatment approach, if you don't have a driver mutation, is chemo and immunotherapy. There's many regimens, but the ones that have been really strong options for years have been Keynote 189 of a platinum pemetrexed combination with pembro, or a carbo and taxane combination in the squamous population with pembrolizumab. And importantly,
these studies have shown that the benefits are not limited to patients with high or even positive PD-L1, but even in patients with PD-L1 negative disease, it's a mistake to not give immunotherapy. They benefit with a relative benefit that is just as comparable as those with high PD-L1. These benefits have held up over time. One of the big questions that we have is whether we should stop at 2 years. We know we can. That was in the trials, and we know that some of these patients will do well for 2 or more years. Some of these patients are 4 and 5 years out from the earliest trials without any further therapy. We just don't know if we could do better if you continue it, and that's an open question. And then finally, one of the other issues that has emerged is we're getting more data on patients with brain metastases and seeing that immunotherapy can work for them and potentially forestall or avoid local therapy for these patients, particularly those most likely, as we would anticipate by PD-L1 status, to be the big beneficiaries for extracranial disease. So with that, I'm happy to turn it over to the group, and we can move on to panel discussion of some cases and questions. Yes, thank you very much, Dr. West, for very comprehensive